Okay, so today we're gonna start with chapter 21, and last day we have discussed the primary thing of it, and it's time to start with the moving coil loudspeaker, right? Moving coil loudspeaker, how does it work? I hope you studied it, and I will brief it, of course. So here there is a different, or a special shape magnet. Here you see north pole is in the middle, and on the other side, the both side of the north pole. Yes. Oh, south pole middle, right? ঠিক আছে, focus আছে স্যার, বাকিটা দেখতেছেন না, তুমি একাই দেখছো। And and the opposite poles are north, right? So দুটো north pole, মাঝখানে একটা south pole আমরা দেখতে পাচ্ছি, and it's a magnet. It's a permanent magnet, to be specific. Now there is a coil. You see the coil which is folded over the south pole, right? Which is connected to the vibrating paper cone, and যেটাকে তারা বলছে speaker coil, and north pole south pole এটা permanent magnet আমরা জানি। Now if there is current in the coil, কারেন্ট যদি কয়েলে থাকে, আমরা জানি কয়েলটা একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, and it will move depending on the direction of current, and how far it will move depending on the size of the current, number of turns on the coil, and the electric magnetic field from the magnet. Depending on these three things, পেপার কোন কয়েলটা কতটুকু by amplitude oscillate করবে, that will be depending on the, again repeat with me everyone, amount of current, number 2, number of turns, number 3 বললাম amount of current, number 3 বলছি একবার, strength of the magnetic field, not just the magnetic field, strength of the magnetic field of dash, current carrying wire or permanent magnet, because current carrying wire magnetic field কে আমি অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করছি কি দিয়ে, দুটো জিনিস দিয়ে, একটা হচ্ছে নাম্বার অফ টার্নস, একটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট। সো এখানে দুটো ফিল্ডের ইন্টারাকশন হচ্ছে, দুটো ফিল্ডের ইন্টারাকশনের মধ্যে যত স্ট্রং ইন্টারাকশন হবে, এটা তত বেশি রেজাল্টেন্ট ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, অ্যামপ্লিটিউডটা তত বেশি হাই হবে। ফার্স্ট ইজ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফ্রম দ্য কয়েল, যেটা ভ্যারি করতে পারে দুটো অ্যাসপেক্টে, একটা হচ্ছে এটার কত নাম্বার অফ টার্নস রয়েছে, এন্ড এটাতে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে, and number 3 it is the magnetic field of the permanent magnet, that permanent magnetic strength যত বেশি হবে, এটা তত বেশি force exert করবে, right? Interaction তত বেশি strong হবে। So based on this, let's say the coil moved in upward direction, which is towards the right. Here according to the diagram, let's say it's moving towards the right? So right side যদি এটা মুভ করে, vibrating paper cone is connected with it, right or wrong? So vibrating paper cone যদি এটার সাথে কানেক্টেড থাকে, ডেফিনেটলি এই পেপার কোনটাও এটার সাথে কি করবে, ভাইব্রেট করবে। পেপার কোন যদি ভাইব্রেট করে, লাইক পেপার কোনটাকে এখানে ডিজাইন করা হয়েছে এই স্টাইলে, যেটা ভাইব্রেট করবে, এবং আমরা জানি সাউন্ড প্রোডিউসের প্রি কন্ডিশন হচ্ছে it has to be vibrating, right? So if paper cone vibrates, there will be dash sound, that's it. So sound will be produced as paper cone vibrates. Clear everyone? If the current is less, then vibration will be less. If the current is more, vibration will be more, depending on two factor which is constant. Let's say magnet is constant, এটাকে তো আমরা চেঞ্জ করি না, রাইট? আমরা লাউড স্পিকারে লাউড সাউন্ড প্রডিউস করার সময় কি ম্যাগনেট চেঞ্জ করে তারপরে ভলিউম ইনক্রিজ করি? নো, we just increase the volume, right? Number of turns on the coil কে আমরা ইনক্রিজ করি? নো। তাহলে এখানে লাউড সাউন্ডটা প্রডিউস হবে once it is set. Remember, I'm saying once it is set, which is magnet is set, number of turn is set. Now we can still increase the amplitude by increasing the current. We can still decrease the amplitude by decreasing the current. So here there has to has a varying current, যে কারেন্টটা constant, sometimes it will be less, sometimes it will be more, depending on the requirement, right? কোন একটা গানের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আস্তে 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 গানটা শুরু হচ্ছে, রাইট? এরকম একটা মিউজিক শুনবা, তোমাকে ছোট্ট ইয়ে শোনাই, তারা তোমাদেরকে মিউজিকের ইয়েটা প্লে করে শোনাই, তোমরা বুঝবা যে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ,
সাউন্ড ইনক্রিজমেন্টটা খেয়াল করো anyway so you see the tone right so অনেক ধরনের কিন্তু এখানে টোন ছিল ব্যাপারটা এরকম না যে আমি ইউটিউবে গেছি এবং ইউটিউবকে বলতেছি এই বেশি কারেন্টে এই কম কারেন্টে did I say I just press the play button right and ইউটিউবে যে আপলোড করছে সেও কিন্তু ইউটিউবকে বলে না এখানে কিন্তু বেশি কারেন্ট যাবে এখানে কিন্তু কম কারেন্ট যাবে ব্যাপারটা কি ডিজাইন ইজ সাচ ডিপেন্ডিং অন দি রেকর্ড এটা কি করে ওই অ্যামপ্লিটিউডের কারেন্টটা আমার স্পিকারে সেন্ড করে তাই না সো আমার স্পিকারটা যখন লো কারেন্ট পাচ্ছে সে কিন্তু যে সাউন্ডটা প্রডিউস করতেছে যে যে অ্যামপ্লিটিউডে অসিলেট করতেছে ইট ওয়াজ লেস ডিপেন্ডিং অন দি ফ্রিকোয়েন্সি ইভেন কত ফ্রিকোয়েন্ট কত পিচ এখানে সে প্রডিউস করবে কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে সেটা প্লে করবে it is already set so depending on the design the circuit sends the current to the speaker and এজন্য আমরা অনেক লো সাউন্ড থেকে আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করতেছে আবার ব্যাপারটা এরকম না ইনক্রিজ করতেছে তো করতেছে no it's varies right depends on the tone depends on the rhythm depends on the melody কোন জায়গায় এটা কি ডিজার্ভ করছে right so যেখানে সে হাই মেলোডি বা হাই অ্যামপ্লিটিউড ডিজার্ভ করে কিন্তু সে হাই লাউড সাউন্ড প্রডিউস করে তাই না তাহলে দেখো যে পয়েন্টটাতে আমরা মেক করলাম so far যে depending on the amount of current it varies in terms of the amplitude of the vibration and so does the sound produced it varies in terms of its loudness and in terms of its frequency and so on are we clear so speaker cone বা paper cone বা loudspeaker কিভাবে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে কনভার্ট করতেছে সাউন্ড এনার্জিতে তো এবার যদি কোশ্চেনটাকে একটু কনস্ট্রাকটিভ করি again I repeat the question how the speaker transfers electrical energy into sound energy will you be able to write and explain for 5 marks you can try so what could be the first point once there is a current when there is a current in the loudspeaker coil this is the first thing there will be magnetic field around it number 3 it will interact with the magnetic field of the permanent magnet thus the coil will experience a resultant force and it will vibrate path mark into shesh already as the paper cone is connected with the coil paper cone will also vibrate and it will produce sound depending on the current the amplitude varies and with the amplitude the sound it produces will vary and there is alternating current which led the coil oscillating back and forth to generate different type of sound. What marks are already? 10. So you see, so these are the marks. Among them, you choose the primary thing. Definitely, J part below, আমাদের খুব basic like current. আমার coil এ পাঠাই দিবেন. So this should be the first thing we can write, right? And current যদি coil এ যায়, এর চারদিকে যেটা generate হবে is the magnetic field, right? এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পার্মানেন্ট ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে কি করবে ইন্টারঅ্যাকশন করবে এই ইন্টারঅ্যাকশনটা যখন হবে কয়েলটা একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে কয়েলটা যখন রেজাল্টেন্ট ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে মানে এটা মুভ করবে রাইট সো ওয়ান্স ইট মুভস দি পেপার কোন ইজ কানেক্টেড ইট উইল অলসো মুভ এন্ড মুভ মানে কি দে উইল ভাইব্রেট রাইট সো ইফ দে ভাইব্রেটস সাউন্ড উইল জেনারেট এতটুকু লিখলে at least the primary thing will be done so এখানে যে ইয়াগুলো লেখা আছে আমি এটা নিয়ে আর পড়ছি না because I think I explained the details তোমরা বই থেকে ইনফরমেশন গুলো নিলে it will help you little more even so এখানে যেটা বলতেছে next point the electric motor so আমরা electric motorটা একটু পড়ব let's start the electric motor is one of the most important use of the motor effect figure 21.7 shows the most important feature of the simple DC electric motor remember it is for the DC motor আমাদের মাথার উপরে যে মোটরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে আমরা যে ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছি এই ফ্যানটা কিন্তু এসি সো এসি এর ওয়ার্কিং ফেনোমেননটা একটু ডিফারেন্ট সো এটা কেমন এটা আমি পরে কথা বলবো ফর দি ডিসি লেটস টক অ্যাবাউট দি ডিসি ডিসি মোটর তোমরা তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে দেখছো হ্যাঁ সায়েন্স ফেয়ার প্রজেক্টস ডিসি মোটর কিভাবে বুঝলা এটা ডিসি মোটর this is important so small doesn't mean it is AC or DC right so the thing you have picked is the very correct one or যেটা বলছে absolutely correct যেহেতু আমরা এখানে ব্যাটারি দিয়ে এটাকে রান করছি ব্যাটারি
gives us what? Alternating current, right? No. Battery gives DC current because এটার alternate করা মানে কি এটার পোলটা কি alternate হয় নাকি পজিটিভ পোল যেখানে আছে ওখানেই থাকে, পজিটিভ টার্মিনাল যেখানে আছে ওইখানেই থাকে, নেগেটিভ টার্মিনাল যেখানে আছে ওইখানেই থাকে, so it doesn't alternate, right? And current always comes from the positive terminal towards the negative terminal. তার মানে it is always in one direction. That's why we say this is flowing in one direction, so it is direct current, right? So DC কারেন্টের জন্য বা ডিরেক্ট কারেন্টের জন্য যে মোটরগুলো কাজ করে এটাকে আমরা বলতেছি ডিসি মোটর, সিম্পল। সো ইউ আর ভেরি কারেক্ট। ওকে, তো এই ডিসি মোটরগুলো তাহলে কিভাবে কাজ করে এটা আমরা দেখবো এই ওয়ার্কিং ফেনোমেননটা। So primary thing is same, the basic is same. What is the basic? The basic is it will interact. কি interact করবে? Magnetic field. কার magnetic field? এটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের magnetic field. কার সাথে interact করবে? Magnetic field of the permanent magnet, and it will experience a force. So এই experience of the force টাকে খেয়াল করো। মোটর যে ইনভেন্ট করছে ব্যাপারটা এরকম না, সে মোটর ইফেক্ট অর্থাৎ এই যে কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে, এইটা এক্সপেরিয়েন্স বা এটা ইনভেন্ট করার আগে সে মোটর ইনভেন্ট করে ফেলছে, ব্যাপারটা এরকম। সো ডেফিনেটলি আগে এটা বুঝতে হবে যে না একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যেহেতু সে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে দেখি তো এটা আমি ঘোরাইতে পারি কিনা, বিকজ maybe there wasn't any electric fan, তো তখন লেটস সে যে হাত পাখাগুলো ইউজ করা হতো রাজ দরবারে, লেটস সে এটা একটা বিশাল হাত পাখা এরকম নকশি টকশি থাকে আর কি, এরকম মাথাটা থাকে, লেটস সে রাজ দরবারে এরকম কি এরকম বাতাস খাচ্ছে। একটা রাজাকে বাতাস করার জন্য তার দুই দিকে দুইজন আছে, বিশাল বড় বড় দুটো হাতল হাত পাখা রেখে তারা এরকম করে আস্তে আস্তে বাতাস করছে। এটা কিন্তু ঠান্ডা এবং ভালো বাতাস পাওয়া, ব্যাপারটা এরকম না যে আমি শুরুতে মনে করতাম আরে কি ওরে দেখে তো আমার গরম লাগতেছে যে আমার যে নড়াচ্ছে এটাতে তো গরম লাগার কথা, বাট ব্যাপারটা এরকম না। ইফ ইউ মুভ লার্জার থিং দ্যাট মুভস লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এয়ার মলিকিউলস, রাইট? সো এরকম যে মুভ করতেছিল, রাইট, এখান থেকে তারা মনে করলো ঠিক আছে যে এই লেটস সে রাজাটা আস্তে আস্তে গরিব হয়ে যাচ্ছে, মানে তার সম্পদ কমে যাচ্ছে, দুইজন লোকরে রাখতে পারে না, একজন করে রাখছে, একজনের রাখছে সে বাতাস করতেছে, কিন্তু একজনের বোঝায় একটু জোরে জোরে বাতাস কর না বাবা। তো ও এরকম করতে 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 তোর গা পেয়ে গেছে, রাজা মশাই পারতাছে না, বলছে তুই ফায়ার, আরেকজন নিয়ে আসো, শক্তিশালী একজন নিয়ে আসো। দেখলো যে না আসলে সারাদিন যদি কেউ এই কাজটা করতে থাকে এটা কি সম্ভব? সম্ভব না, তাই না? তারা মেবি চিন্তা করছে এগেইন ইটস ফানি মেকিং স্টোরি, ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াস। সো তারা হয়তো মনে করছে যে যে না তাই এটা এটা আসলে মানুষ দিয়া অনেকগুলো মানুষই ইভেন্চুয়ালি তাহলে আমাকে রাখতে হবে, যে একজন টায়ার্ড হয়ে যাবে আবার একজনকে রাখবো, ইট ইজ আ লিটল কস্টলি। এই মোমেন্টে আমার আসলে এটা ইনভেস্ট করার মতো টাকা, আমি রাজা হইলেও প্রজাদের সাথে আমি কিভাবে শুধু বাতাস খাওয়ার জন্য এত টাকা খরচ করতে পারি, আমার রাজ্যের কি হবে, তাই না? তো এই চিন্তা করে মেবি তার এলাকার যে পণ্ডিত মশাই তাকে ডাক দিয়ে বলছে পণ্ডিত মশাই কিছু একটা করে, এন্ড লেটস সে পণ্ডিত মশাই এই মোটর ইফেক্টটা ইনভেন্ট করে ফেলছে। সে দেখছে যে আচ্ছা ঠিক আছে বাতাসের জন্য মানে এটা করলে কি হয়, বাতাস মুভ করে, তো আমি যদি বাতাস কোনোভাবে মুভ করাতে পারি, যেমনি হোক যেভাবেই হোক এনি ভাও আমি যদি মুভ করাতে পারি তাহলে তো আমি বাতাস পাবো, তাই না? বিকজ আমরা জানি যে বাতাসটা যখন গায়ে এসে লাগে ন্যাচারাল বাতাস, ইট ইজ মুভমেন্ট, রাইট? So somehow if I can generate the movement then I will get the win, right? So তখন এই কেউ একজন তাকে একটা আইডিয়া দিছিল যে এই যে দেখছো কারেন্ট আবিষ্কার করা হয়েছে, এই কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারটা একটা ম্যাগনেটের মাঝখানে রাখলে এরকম কেমন জানি সরে যায়, কেমন জানি একটু মুভ করে, মানে সে চিন্তা করছে যে ঠিক আছে এই মুভমেন্টটাকে যদি আমি ঘোরাই দিতে পারি কোনোভাবে, ঘোরাইতে পারি কন্টিনিউয়াসলি, এন্ড এটার সাথে যদি আমি কোনো একটা কিছু অ্যাটাচ করতে পারি দেন তাইলেই তো আমি রাজা মশাইকে বাতাস খাওয়াতে পারবো। শুধু রাজা মশাই না, শুধু রাজা মশাই না, অনেক গরিব মানুষকে আমি বাতাস খাওয়াই, যাদের মেবি এই কর্মচারী রেখে বাতাস খাওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি নাই, রাইট? সো মেবি এই আইডিয়া থেকে মেবি এটা ইনভেন্ট হয়েছে, বাট হু নোস, রাইট? হতেও পারে এরকম, হতেও পারে এমন স্টোরিটা সত্য, রাইট? হতেও পারে যে আজকে আমি এই লেকচার দিয়ে মারা গেলাম 100 বছর পর এইটা আবিষ্কার হলো যে মিস্টার রাকিব একটা লেকচার দিয়েছিলেন আর তিনি হয়তো জানতেন না যে ঘটনাটা আসলেই সত্য, যদিও তার জন্য এটা কাকতালীয় ছিল, বাট ইট ওয়াজ আ ট্রু স্টোরি। দ্য নেম অফ দ্য কিং ওয়াজ নাসের। লেটস সে এটা মেবি ইনভেন্ট হলো, ওই সময় নাসের নামে কোনো কিং ছিল কিনা আমি জানি না, তাদের নামগুলো খুব বড়, রাইট? নাসের খাওয়া হতে পারে, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে।
let's say the king's name is this and তার এতগুলো এই ইত্যাদি ইত্যাদি। এনিওয়ে, সো আমরা আমাদের পয়েন্টটাতে ব্যাক করি যে তাহলে সায়েন্সের যে কোনো ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকচুয়ালি বেশিরভাগই নেসেসিটি বেস করে তোমার এটা ইনভেন্ট করা হয়। মেজরিটি অফ দেম ওয়ার অ্যাক্সিডেন্টালি ইনভেন্টেড। মেজরিটি অফ দেম করতে গেছে একটা পয়সার একটা পর চিন্তা করছে আমরা দেখি তো এটা অন্য কিছু করা যায় কিনা। যেমন আমরা জানি ইনফ্লুয়েঞ্জা যে ভাইরাস, রাইট? ইনফ্লুয়েঞ্জা যে টিকা তৈরি হয়েছিল এটা তৈরি হয়েছিল মোস্ট প্রবাবলি হাঁচি থেকে, রাইট? তো এক্সপেরিমেন্ট করতেছিল এটা খোঁজার জন্য। ইট ওয়াজ সামথিং প্যান্ডেমিক, একটা মহামারী ছিল, মিলিয়নস অফ পিপলস ওয়ার ডাইং। সো সেই ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে মেবি তার কাছে একটা হাঁচি কোন একটা পার্টিকল গিয়ে ওইটার মধ্যে পড়ছে, সে ওইটা ব্যবস্থায় রেখে দিয়ে পরে দেখছে যে আরে এই ভাইরাস তো মারা গেছে। দেন সে বুঝছে যে না, যে ভাইরাস দিয়ে ভাইরাসের ঔষধ বানানো সম্ভব, রাইট? দেন দ্য টিকা ওয়াজ মেড and it was vaccinated to the people. Anyway, আমরা সামনের দিকে আগাই। সো আমরা বলতেছিলাম যে এখানে তারা যেটা করেছে, স্মার্ট ওয়ে দে ইউজ এ লুপ। লুপটা কেন ইউজ করছো? বিকজ আমি যখন একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারকে বেন্ড করে দিব, বেন্ড করে দিলে কি হবে? ওয়ান ডিরেকশন ইট উইল মুভ ইন ফরওয়ার্ড ডিরেকশন, অন দি আদার ডিরেকশন ইট উইল মুভ ইন ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশন। তাহলে নর্থ পোল সাউথ পোলের মাঝখানে যদি আমি সেম কয়েলটাকে রাখি, একটা পার্টে সে আপওয়ার্ড ডিরেকশন ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, অন্য পার্টে সে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে। তাহলে সে কি করবে? রোটেট করবে। এবার এখানে একটা প্রবলেম দেখা। প্রবলেমটা কি? প্রবলেম হচ্ছে যখন এটা রোটেট করতেছিল, খেয়াল করো, ফার্স্ট হাফ সাইকেল রোটেট করে আসছে। এবার প্রথম যে লুপটাতে ডিরেকশন অফ কারেন্ট ছিল ডাউনওয়ার্ড, এবার এটা হচ্ছে আপওয়ার্ড। আপওয়ার্ড ডিরেকশনে সে তো ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে উল্টা দিকে, তার মানে কি? ইট ওয়াজ রোটেটিং লাইক দিস। আরে কি যন্ত্রণা! এরকম রোটেট করলে তো বাতাস খেয়ে মজা নাই, তাই না? এরকম রোটেট করবে না। ওকে ফাইন, লেটস সে ইট উইল এক্সপেরিয়েন্স আ ফোর্স অ্যাজ পার দ্য থিওরি লাইক দিস, বিকজ অফ মোমেন্টাম। এনিওয়ে, সো এরকম ভাবে তার মধ্যে একটা ইয়া থাকবে, মানে এরকম একটা মোশন থিওরিটিক্যালি আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি। বাট এটাকে স্মার্টলি হ্যান্ডেল করার জন্য যেটা করা হয়েছে, যে রিংটা এখানে ইউজ করা হচ্ছিল, যেখান থেকে তোমার ইলেকট্রিক সাপ্লাইটা দেওয়া হচ্ছিল, এই রিংটাকে তারা কি করছে? স্প্লিট করে দিচ্ছে। রিং স্প্লিট করার জন্য যেটা হয়েছে, যখন রাইট সাইডের লুপটা লেফট সাইডে আসতেছে, তখন তার ডিরেকশনটা যদিও লেফট সাইড রাইট সাইডে ছিল টুয়ার্ডস অর অ্যাওয়ে ফ্রম আস, যেটা আমরা ডায়াগ্রাম অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি, ইটস টুয়ার্ডস দ্য স্ক্রিন। যখন এটা ফ্লিপ করে এখানে চলে আসছে, then it's become connected to the negative terminal of the battery. Now negative terminal of the battery সাথে যখন সে কানেক্ট হয়েছে, এবার তার ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট ইজ আউট অফ দ্য স্ক্রিন। তার মানে কি? লেফট সাইডে যে কয়েলটা থাকতেছে, it is always flowing the current towards us from the out of the screen, right? And right side এ যে কয়েলটা আছে, যে লুপটা আছে, কয়েলের যে পার্টটা আছে, it is always flowing the direction of the current towards the screen, right? So এখানে অ্যাকচুয়ালি মানে এই বেসিকটা এতটুকু বুঝলেই চলবে। এখানে আমরা যদি মনে করি যে আমরা খুব বেশি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি, রাইট? কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই। I don't think you have got confused, but it's just the thing that it is splitting, I mean changing the direction. Do you understand? Rizwan, বলতে পারবা, এক্সপ্লেইন করতে পারবা কিভাবে ডিরেকশনটা সুইচ করে? এটা স্প্লিটিং তো আছে, যদি একটা সাইড থেকে ঘুরে লাইট অপোজিট ডাইরেকশন করবে। ফাইন, আর একটু ভালোভাবে খেয়াল করো। ধরো এই দুটো স্প্লিট রিং, এবং এই রাইট সাইড এবং লেফট সাইড আমার যে হাতটা, এটা হচ্ছে কার্বন ব্রাশ, ঠিক আছে? কার্বন ব্রাশের সাথে স্প্লিট রিংটা কানেক্টেড। স্প্লিট রিং এর সাথে এখানে একটা লুপ কানেক্টেড, লুপের ওয়ান সাইড এটার সাথে আরেকটা সাইড। যখন আমার এটা, লেটস সে দিস ইজ দি রাইট পার্ট অফ দি লুপ, দিস ইজ লেফট পার্ট অফ দি লুপ, রাইট? যখন আমরা স্প্লিট রিংটা এই কন্ডিশনে আছে, this is the positive terminal of the battery, so current is going from that direction towards this. যখন স্প্লিট রিংটা রোটেট করতেছে, রোটেট করে যখন স্প্লিট রিংটা এই পাশে চলে আসছে, তখন এই সাইডটা কিন্তু পজিটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড, বিকজ hand is not moving, which is carbon brushes is not moving. What is moving is the split ring. The split ring টা just rotate করতেছে। So if split ring rotates, then that side becomes this side and this side becomes that side. Let's say this is the inverted design. তাহলে আগে এই স্প্লিট রিংটা ছিল এই পাশে এবং এই স্প্লিট রিংটা ছিল এই পাশে, ইট ইজ জাস্ট রোটেটেড, রাইট? তাহলে এই স্প্লিট রিংটার সাথে আমার যে লুপের যে পার্টটা কানেক্টেড, এটা কিন্তু স্প্লিট রিং এর সাথে ঘুরতেছে, because it is connected with the split ring, right? Wire is connected with the split ring, right or wrong?
সো যখন স্প্লিটিংটা রোটেট করতেছে লেফট সাইডেরটা রাইট সাইডে চলে আসছে, এবার ডিরেকশন অফ কারেন্ট অপোজিট হয়ে গেছে। ডিরেকশন অফ কারেন্ট অপোজিট হওয়াটা আমার জন্য কেন জরুরি? বিকজ আমি চাই আমার রাইট সাইডে সবসময় ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে ফোর্স অ্যাপ্লাই করুক এবং লেফট সাইড সবসময় আপওয়ার্ড ডিরেকশনে ফোর্স অ্যাপ্লাই করুক, রাইট? কেন? বিকজ আমি চাই মোটরটা একটা ডিরেকশনে সবসময়। এটাকে চাইলে আমি অপোজিট করতে পারি, আমি ব্যাটারি কানেকশনটাকে রিভার্স করে দিলেই মোটরটা এইদিকে ঘোরা শুরু, রাইট? এনিওয়ে, তাহলে এবার বা yes, বলো। Sir, this is all theoretical because the actual current moves from the negative terminal to the positive terminal. No, current always flows from positive to negative. Electron flows from negative to positive. But that's conventional current. That conventional Is that real? no. Try to understand. Conventional current is actually this, that positive terminal থেকে যে কারেন্টটা যাচ্ছে, this is conventional current. And এর পিছনে অনেক হিস্ট্রি আছে। Like আমরা কারেন্ট কি But জিনিস? current is movement of like charges. Charges are based on electrons. Current of movement of electron. Hold on. Current is actually an impact here. We can say that when the negative charge electron moves, it gives some impact, it gives some energy, যেটাকে আমরা বলছি কারেন্ট। অথবা পজিটিভ চার্জ মুভ করে তখন এটা একটা ইম্প্যাক্ট দেয়, যে ডিরেকশনে পজিটিভ চার্জটা মুভ করে এই ডিরেকশনে কারেন্টটা ফ্লো করে, এনার্জিটা ফ্লো করে, রাইট? এনিওয়ে, so what current exactly is, it's not an easy question to ask, or it is not an easy thing to explain. It requires good study that is beyond our syllabus, even out of our syllabus of A levels. সায়েন্টিস্টরা এখনো এটা নিয়ে ডিসকাস করছে। লাইক আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও বলেছিলাম ব্যারাডিসিয়াম, রাইট? ওনার একটা রিসেন্ট একটা আপডেট হয়েছে, দেখবা হোয়াট ইজ কারেন্ট, এটা নিয়ে উনি একটা ডিটেইলস ভিডিও করছেন, যে ভিডিওটা আমাদের এ লেভেলের জন্য দরকার। মিসকনসেপশন অ্যাবাউট ইলেকট্রিসিটি, রাইট? আমি বলেছিলাম এর আগে। এনিওয়ে, চাইলে তোমরা দেখে নিতে পারো, খুব ইন্টারেস্টিং। So is there a reference point if the current really flows in a different direction? The movement of the loop will be different as well, right? Movement of the loop will be different, right? মানে ফ্যাক্টটা কি? মানে ফ্যাক্ট ইজ, ধরো what electron is, what electricity is, we know very less about. It is in a microscopic level, first and foremost, right? So electricity is just a name, electron is just a name. Even electron charge negative, it was said accident, you know it. ইলেকট্রন যে নেগেটিভলি চার্জড এবং ইলেকট্রনের নাম যে ইলেকট্রন, এটা যে নেগেটিভলি চার্জ, এটা জাস্ট একটা অ্যাক্সিডেন্টাল একটা প্রেডিকশনের উপর ভিত্তি করে জাস্ট দুটো পার্ট, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, ইলেকট্রনকে নেগেটিভলি জাস্ট প্রেডিক্ট করা হয়েছে, নাথিং এলস। এন্ড ইট ওয়াজ ডান বাই বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। তো কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ আমরা বলি না একসময়, যে বেলুনকে যদি আমরা প্লাস্টিক রডকে যদি আমরা সিল্ক দিয়ে রাব করি, the plastic rod becomes negatively charged, or let's say balloon ke jodi amra silk diye wrap kori, balloon becomes negatively charged. Why? Because electron transform from this to this. Who said that? And এটা যে নেগেটিভলি চার্জ, এটা আমি কেমনে প্রুফ করলাম? আরেকটা নেগেটিভ চার্জ তো আমার কাছে লাগবে, আরেকটা নেগেটিভ চার্জ থাকলে যদি আমি দিকে এটা রিপেল করতেছি তখন না বুঝলাম এটা রিপেলিং, রাইট অর রং? বাট এই দুটো তো পজিটিভ চার্জ হতে পারে। I don't see negative thing. I don't see negative charge. I don't see positive charge either. আমি কিভাবে বলবো যেটা পজিটিভ না নেগেটিভ? This is assumed. So there are many things that has been assumed, right? So, and based on this, the whole science is anyway. So assumption এর উপর অনেক কিছু, like you have to choose one, right? So যেই সে যে চুজটা করেছে এবং তারা যেটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে, the fact is, like let's say Benjamin Franklin, this is very interesting, quite interesting. Benjamin Franklin যদি ওদিন প্রেডিক্ট করতো যে নেগেটিভ চার্জ ইজ ইলেকট্রন, এটা সে প্রেডিক্ট করছে, যদি সে উল্টাটা করতো যে পজিটিভ চার্জ ইজ ইলেকট্রন, তাহলে যেটা হতো আমরা বলতাম যে আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা বলতাম সেন্টারের মধ্যে আছে নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রন and outward direction has a positive charge proton. Proton can go away from this structure, electron cannot. Protons are free to move, so আমরা তখন বলতাম delocalized proton. You understand? Yeah, it doesn't really make a difference though. I mean,
Right. The thing is, one thing which is in the outer circle that moved, right? এবং এটা সবগুলোর ক্ষেত্রে জেনারেল, অন্য ক্ষেত্রেও এটা একই ঘটনাই ঘটছে, right? So as long as the story is same, as long as this light charges repels and the opposite attracts, yes, that doesn't matter much. That's why it's a prediction, and based on that prediction, whole thing is based, and nobody disagree with it. Because if you have a disagreement, that has to has a specific proof against it. I have a disagreement, electron is positively charged, and look at this, and you can't. It's going to be still an assumption. তো তোমার assumption ওর assumption এর মধ্যে পার্থক্য, একটা assumption এর ভিত্তিতে অলরেডি ওয়াল চলতেছে, তোমার assumption নিয়ে এটা পাল্টায় লাভ, right? If you have something really correct, you can prove, you can show, then we will change. Okay, fine, from today we will say that electron is positively charged, or it is, let's say, positively charged, then it is outside. Oh, come on. The whole thing will be reversed, right? Anyway, so যেখানে আমরা ছিলাম যে in general এটা মাথায় রাখবো যে for electron it moves from the negative terminal to the positive. কেন? Because once a battery is charged, এটার অর্থটা কি? এটার অর্থ হচ্ছে আমরা নেগেটিভ ইলেকট্রন গুলোকে from the positive terminal towards the negative terminal push করে নেগেটিভ টার্মিনালে স্টোর করি, যেন এখানে একটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স জেনারেট। পটেনশিয়াল ডিফারেন্স মানে কি? একটাতে লেটস সে দুটো বোতল, একটা সিমিলার টাইপ অফ বোতল, হ্যাঁ, বোতলের অবস্থাটা খুব খারাপ। এনিওয়ে, দুটো বোতল দেখা যাচ্ছে না, গাইস দেখা যাচ্ছে। একটা বোতল আছে কারো কাছে, ওয়াটার বোতল, এনিওয়ান? দেখো তো তাড়াতাড়ি। না, থ্যাংক বাহ, তোমারটার অবস্থা খুব ভালো না। ওকে ভাই, দুটো সিমিলার বোতল, তোমারটা রাখো, চলবে না। অ্যাকুয়াফিনা লাগবে, দুটো অ্যাকুয়াফিনা। এনিওয়ে, সো দুটো বোতল, আমরা যেটা করলাম, একটা বোতল থেকে আমরা পানি নিয়ে এটার মধ্যে ঢাললাম এবং এটা ফুল হয়ে গেল, এটা এখন খালি। বাট থিং ইজ, they two are connected through a pipe at the bottom. আমি কি করছি, এই পাইপটাকে বন্ধ করে রাখছি। আমি যদি পাইপটা ছেড়ে দেই কি হবে? এটা থেকে পানিটা চলে আসবে না, considering one cap is open, otherwise air will not discharge. Air যদি এখান থেকে ফ্লো না করে, আমি কিন্তু এটা কানেক্ট করলেও এখান থেকে ওয়াটারটা কিন্তু এখানে আসবে না, আসবে না, because there has to has air movement. এখান থেকে hold on, right, hold on. But যদি আমি এটাকে এয়ার টাইট করে ফেলি, লাইক এখান থেকে এয়ারটা দিকে মুভ করে এই বোতলেও আসতে পারতেছে, there has to has exchange between air and the water, right? So এটাতে এয়ার আছে, এয়ারটাকে যদি আমি মুভ না করাই, ওয়াটারটা যাবে কোথায়? You understand, right? So there has to has exchange between air and the water. So এই যে potential difference between air আছে এখানে, potential difference between water আছে. So water এখানে higher, এখানে lower. Water will be going from that bottle to this bottle. Air is higher here, air is lower here. Air will be going from that bottle towards this bottle, making this thing equilibrium, right? কেন? Because the thing loves equilibrium. এখানে কেউ আবার বলো না this is gender equality, air water equality স্যার, দেখেন এখানেও স্যার gender equality. Come on, the most stupid theory invented or a little practiced by the West, or saying that I am practicing, they are not actually. Anyway, so it's just to attack some communities, just to attack some religion or ideology. Anyway, so যেখানে ছিলাম আমরা যে that's how actually the motor rotates, because in left side, if you use the Fleming's left hand rule, use করো সবাই, use your left hand, yes, left hand. First is setting the direction of force, right? It is the direction of field, right? So field is what? Electric field or the magnetic field? Magnetic field of what? The current carrying wire or the permanent magnet? No, it is the permanent magnet. So north pole is in the left side, south pole is in the right side. Set your first finger from north to south. Done? Which way the current is for the left part of the coil? It is towards us, out of the screen, right? So I set the second finger towards me, right? Then you release the thumb, it shows it's moving in upward direction. And you see the arrow?
it moved in upward direction. Again, go for the right part of the coil. First finger from left to right. Again, it is the same, north to south. Done. Left hand, right hand না, left hand. ওটা রাখো, হ্যাঁ, শুধু এটা নিয়ে চেষ্টা করো। Just first finger. Use your first finger from left to right. See your diagram. See your diagram. তো north pole কোন দিকে? North pole কোন দিকে? North থেকে south কোন দিকে? Right. Set your first finger. Second finger is setting the direction of current. কোন দিকে কারেন্ট যাচ্ছে? রাইট সাইডের লুপটাতে। Upward direction or downward direction কোন দিকে যাচ্ছে? It's away from me. It's towards the screen, right? বুঝো নাই? এই যে এই পার্টটার কথা বলছি এখানে কারেন্টটা কোন দিকে যাচ্ছে? It's towards the screen, right? So towards the screen যদি হয়, আমার সেকেন্ড ফিঙ্গারটাকে সেট করতে হবে এইভাবে। খেয়াল করো, তোমাকে থাম রিলিজ করতে বলছি, থাম, হ্যাঁ, ফার্স্ট ফিঙ্গার আছে এখানে, সেকেন্ড ফিঙ্গারটা ইজ টুয়ার্ডস দ্য স্ক্রিন, রাইট? তো তুমি তোমার বুক অনুযায়ী টুয়ার্ডস দ্য স্ক্রিন সেট করলা। নাও ইউ রিলিজ ইউর থাম, ইউ সি ইট ইজ ডাউনওয়ার্ড। তাই তোমার লেফট হ্যান্ড কই, ওটা লেফট হ্যান্ড, তুমি ওই হাত দিয়ে ই করো, মানে ভাত খাও। ও ঠিক আছে, তুমি লেফটি, এই যে এটা বিপদে পড়ে গেলাম। যাই হোক, It's still your left hand. Even if you're left. anyway, That's ঠিক what আছে, it is. that's not it. So তুমি লেফটি হও আর রাইটি হও, তুমি বলবো স্যার ও ডান হাতে কাজ করে, ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল হচ্ছে যারা ডান হাতি তাদের জন্য, আমি বাম হাতি স্যার, বা স্যার আমার হাতই নাই, লেটস সে কারো হাতই নাই, তার জন্য কি রুলস? তার জন্য কোনো রুলস নাই, তোমার জন্য রুলস অপোজিট হবে, বুঝলাম। যার হাত নাই তার জন্য কি রুলসই নাই? নো। আমার এক ভার্সিটির এক বড় ভাই বলতেছে যে রাকিব মাঝে মাঝে একটু ঝামেলায় পড়ে যায় রে। আমি বলছি কেন ভাই, কি হয়েছে? কোনটা ডান হাত কোনটা বাম হাতের ভুলে যায়। আপনি মনে রাখবেন যে আপনি কোন হাতটা টয়লেটে ইউজ করেন। তো বলতেছে যে সামটাইমস আমি এটাও ভুলে যাই আমি কোন হাতটা টয়লেটে ইউজ করি। সরি, বাট ব্যাপারটা এরকম যে ভুলে যাওয়া যাবে না কোনটা ডান হাত কোনটা বাম হাত। লেফট হ্যান্ড কোনটা এটা যদি ভুলে যাও তাহলে এক্সামে কিন্তু ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল ইউজ করতে পারবে না। Whatever the way you remember, don't confuse the way you remember. So you don't really need to remember things like No, okay, fine. right? Because like this page actually explain how everything works. Right. So you don't really Still খেয়াল করো, আমরা কিন্তু যখন no, it is important কেন? Because that is the theory behind the Fleming's left hand rule, that actually কিভাবে এটা কাজ করছে, হ্যাঁ। বাট এক্সামের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বারবার ডায়াগ্রাম ড্র করে এটা আমাদের still it takes time. ভিজুয়ালাইজেশনটা কি হবে? কারেন্টের দিকে, আচ্ছা ঠিক আছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা এরকম, আচ্ছা রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুল, সো এখানে হচ্ছে এই দিকে হচ্ছে ফিল্ডটা স্ট্রঙ্গার, উপরের দিকে উইকার, সো ইটস ডিফিকাল্ট, it takes more time, right? Rather you use the Fleming's left hand rule, it is the smart choice, right? Okay, fine. So তোমাদের যে কাজটা এখন হবে, খেয়াল করো, কথা না বলি বাবা, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের ক্ষেত্রে যে পার্টটা আমরা এখন দেখবো ইনশাআল্লাহ, এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের জন্য আমরা এই ডায়াগ্রাম গুলো একটু ভালো করে দেখবো এবং কিভাবে এটা কাজ করে এটা একটু বোঝার চেষ্টা করবো, হ্যাঁ। সো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন কি হচ্ছে এখানে? আমরা দেখছি একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার যদি আমরা দুটো ম্যাগনেটের মাঝখানে রাখি, ইট উইল এক্সপেরিয়েন্স এ ফোর্স। সো কেন? বিকজ এখানে ম্যাগনেটটা, আমাদের যে ম্যাগনেটটা এখানে কি হচ্ছে খেয়াল করো, it has some interaction with the loop, right? But the thing is not that এখানে এটা একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার। ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, এর আগে যেটা আমরা করেছিলাম, আমরা খেয়াল করো আগের ডায়াগ্রামটা আমি তোমাদের একটু প্রথম ডায়াগ্রামটাতে নিয়ে যাই। ফার্স্ট ডায়াগ্রাম ওয়াজ দিস in figure 21.2. everyone switch to 21.2. এখানে একটা হাত রাখো, 21.2 তে সুইচ করো। এই পেজটাতে একটা হাত রাখো, 21.2 তে সুইচ করো। করছো? দেখো তো এই দুটো ডায়াগ্রামের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা কি কে বলতে পারবে? ওখানে কারেন্টে সুইচ ব্যাটারি আছে কিন্তু এখানে নাই। সুইচ ব্যাটারি নাই, মানে এখানে ব্যাটারি নাই। সো ব্যাটারি খেয়াল করো, 21.2 তে that is a cell, right? And due to the cell current is traveling, right? But how about this circuit? Where is the cell? এখানে সেল কোথায়? সেল ছাড়া কিভাবে কারেন্ট হয়? Is there any cell here? Is there any cell in 21.10? so you're it's
21.2 now. 21.10 now. So I should change your answer. So 21.10 has no cell at all, right? Tasnia, is there any cell here? If the cell ছাড়া কারেন্ট করতে আসে ডায়াগ্রামটাতে অবশ্যই কোনো ভুল আছে। Yes, sir. No. ইমান এই ডায়াগ্রামের ভুল কি বলো? এখানে কোনো সেল নাই, রাইট? সেল ছাড়া কারেন্ট আসতে পারে? তুমি আমার বলো, সত্যি করে বলো, ফ্রম দি হার্ট। হ্যাঁ, without the cell current cannot be there, isn't it? Then what is the sole source of electricity? Then why the electron is moving through the loop of the wire? Yes, you see, in this loop there is a current, right? Chatta direction e current dekhano hocche, it is moving anti-clockwise. Why the current is moving anti-clockwise? ডায়াগ্রামটাতে একটা ভুল আছে, এখানে এখানে ব্যাটারি দিতে হবে, তাই না? No, it is not. It is not. It's because, try to understand. Right. The thing is, Fleming's left hand rule is something that tells you that if you ensure 2, you will get the third. What is it? First দুটোতে আমরা কি দিয়েছিলাম? Field, magnetic field. Second দিয়েছিলাম কি? Current. And what we have got? The force. Here we have field and force. So if you ensure field and force, you will get a current, right? So which way the field is? Which way the field is? North to south? North to south. Which way the current is? Which way the force is? Movement of the wire is upward. Then current should be in opposite direction. Why it is in that direction? বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ তো তোমার ডিরেকশনে দেখাচ্ছে, দেখানো উচিত, কিন্তু তাহলে এখানে কেন ডায়াগ্রামটা এরকম শো করতেছে? Is there any mistake here? Again, মানে this book is made by human, not angel. মাথায় রাখতে হবে। তো যখন আমরা পড়বো আমাদের কারেন্ট থিওরি অনুযায়ী চিন্তা করতে এটা ভুল হতেও পারে। ফার্স্ট সেকেন্ড ইজ আমার কারেন্ট থিওরিও ভুল হতে পারে, বিকজ আই এম অলসো হিউম্যান, রাইট? সো এটা আমাকে চেক করতে হবে। চলো আমরা চেক করে দেখি যে এখানে এটা ভুল আছে কিনা। If we move a wire across a magnetic field at right angles, এই ইনফরমেশনটা ইম্পর্টেন্ট। রাইট অ্যাঙ্গেল ছাড়া মুভ করলেও এটা হবে না, শুধুমাত্র যদি এটা প্যারালাল হয়। রাইট অ্যাঙ্গেল ছাড়া মুভ করলে হবে একটু কম হবে। হ্যাঁ, এটা কতটুকু কম হবে এটা আমরা এ লেভেলসে গিয়ে শিখবো। এখন আমরা যেটা শিখবো, আমরা রাইট অ্যাঙ্গেলে মুভ করবো, অর্থাৎ ফিল্ডটা যে ডিরেকশনে আছে আমরা এটার সাথে পারপেন্ডিকুলারলি মুভ করবো। Yes, Baba. Yes, our mathematical equation as well. F equals to BQV sin theta. Anyway, so what is that? What does that mean? এই যে ফোর্সটা এখানে সে এক্সপেরিয়েন্স করতে, এই জন্য তো এ লেভেল ইজ ইন্টারেস্টিং। আমরা এখানে যা শিখি একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, কতটুকু ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, that can be even calculated using the equation. কতটুকু আমরা হাফ লাইফ পড়ি না, লেটস সে হাফ লাইফ হলো 5 ইয়ার্স, তাহলে 12 ইয়ার্স পর তার অ্যাক্টিভিটি কত হবে? ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি, লেটস সে ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি ইজ 100, ওয়ান হাফ লাইফ পরে অ্যাক্টিভিটি হবে 50, সেকেন্ড হাফ লাইফ পরে অ্যাক্টিভিটি হবে 25, বাট আমি বলছি যে 12 ইয়ার্স পর কত হবে? It is not second half life, it is second half life and 2 years more. তাহলে 2 বছর আরো ফার্দার 2 বছর পরে এটা কত হবে? Do I know? In O levels we don't know, but in A levels we can calculate exactly the values, right? And এই জন্য A levelটা একটু ভালো লাগে আর কি, যে মানে এখানে আমরা জাস্ট বলি না আচ্ছা ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমাদের তো সিলেবাস না, আমরা আর আগাইছি। হ্যাঁ, A levels যে এরকম কন্টেন্ট নাই ব্যাপারটা আমি বলি না এরকম। Right. So কোনটা বাবা? হাফ লাইফ কোশ্চেন কি এ লেভেলের থিওরি দিয়ে এখানে? No, I'm not talking about what was the question you asked? কোশ্চেন আই আস্কড ইজ, আমি বলেছিলাম যে একটা অবজেক্টের একটা রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সের হাফ লাইফ ইজ 5 ইয়ার্স এন্ড এটা ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি হলো 100 বেকারেল, তাহলে 12 ইয়ার্স পর এটার অ্যাক্টিভিটি কত হবে? আই ডোন্ট নো। 10 ইয়ার্স পর কত হবে এটা আমি বলতে পারি 25, বাট 12 ইয়ার্স পর I don't know. 15 years for I can, in O levels, I can say this 5, 15, 20, 25, and 30. এই consequence আমি যেতে পারি, but এর মাঝখানে কিছু কিন্তু আমি প্রেডিক্ট করতে পারি না।
এনিওয়ে সো এখানে যেটা ছিল যে একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার আমরা দেখি সামনের দিকে আগাই voltage is induced or generated in the wire if the wire is part of a complete circuit খেয়াল করতে হবে এই সার্কিটটা বা এই লুপটা কিন্তু কমপ্লিট হতে হবে the event is called electromagnetic induction অর্থাৎ যদি আমরা একটা ম্যাগনেটের মাঝখানে একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারকে একটা কমপ্লিট লুপকে মুভ করায় তাহলে কি করবে সে এখানে একটা এখানে ফিল্ড ইনডিউসড হবে এই ফিল্ড ইনডিউসড কোথা থেকে আসতেছে ইটস জাস্ট কাটিং দ্য ফিল্ড অফ দি ম্যাগনেটস এই জন্য এখানে একটা ফিল্ড ইনডিউসড হচ্ছে তো যেহেতু ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে সে কাট করতেছে বিকজ কাট করতেছে মানে কি লেটস সে দিস আর দি লেজারের মধ্যে দিয়ে লেজার সিকিউরিটির মধ্যে যদি কেউ পাস করে তাহলে লেজারকে সে কাট করে না ঠিক তেমনি এই লুপ অফ ওয়্যারটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন গুলোকে কি করতেছে এরকম ভাবে কাট করতেছে ডিউ টু ইটস মুভমেন্ট রাইট দিস ইজ হোয়াট কাটিং যখন সে ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে কাট করতেছে সিন্স ইট ইজ আ ম্যাগনেটিক ইটস আ something is a conductor so magnetic field will be induced মানে কি there are electrons within the conductor they will experience a force to move and that's why we get a current right and look at that the size of the induced voltage তাহলে আমরা এই ডিরেকশনটাকে সেট করে দেখলাম the ডিরেকশনটা as per our understanding it is not right চলো আমরা চেক করে আসি আমাদের সেকেন্ডটাতে ঠিক আছে কিনা এটা সেকেন্ডটাতে তারা বলতেছে যে আমরা যদি নর্থ পোলটাকে মুভ করাই দেখো ফিল্ডটার ডিরেকশন কোন দিকে নর্থ থেকে সাউথ তাই না অর্থাৎ আউটওয়ার্ড ডিরেকশনে তাহলে ফিল্ডটাকে যদি আমরা মুভ করি towards the coil and we see the force of movement and you see the direction of the current is this way right এটাও চেক করে দেখতে পারো ঠিক আছে কিনা but based on our understanding so far it is not correct because the direction of the field is this right and the force I was moving it which is in upward direction for 21.10 in upward direction the current should be in downward direction যদি তারা এখানে বলতো যে this is the flow of electron then it would have been correct the direction of current is towards us isn't it right so আমাদের ডিরেকশনে যদি কারেন্ট আমরা পেয়ে থাকি then this is the correct one not this ওকে তোমরা বাসায় গিয়ে চেক করে দেখো আমার স্টেটমেন্টে ঠিক আছে কনফিউজিং এত কনফিউজ করে ঠিক আছে তোমাদের চেক করার কাজটা হচ্ছে এটা তোমরা চেক করে দেখবা এটা ঠিক আছে কিনা and with that I would like to conclude your homework will be making notes of all the points খেয়াল করে ডিফারেন্ট টাস্ক দিলাম আজকে এরকম হোমওয়ার্ক আমি সাধারণত দেই নাই তোমাদের কি পড়বে this is the homework regarding this chapter এই চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট নিয়ে আমরা ড্রয়িং সহ নোট করব আর ড্রয়িং ছাড়া যদি নোট করতে চাই আমার কোনো আপত্তি নেই বাট চেষ্টা করব আমরা নোটস গুলো কনফার্ম করতে চাই কিভাবে মোটর কাজ করে কিভাবে এটা কাজ করে কিভাবে এটা কাজ করে and that will be end for today and end of chapter question তো আছেই right okay এটা তো করবাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু